Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Right now, we want to get you back to some breaking news from Syria, where a rebel group with al-Qaeda-linked militants are warning residents of a Christian village, quote, convert to Islam or face beheading. These rebels have grabbed control of a series of ancient Christian holy sites in the city of Malula, just outside the Syrian capital. Leland Vittert has obtained video that has never been seen on television of these jihadi fighters giving tours of the conquered sites. He joins us now live from our Mideast Bureau with this very, very difficult turn of events in Syria. Leland? Exactly, Martha. We've already heard that there have been some executions inside Malula. Hardline Islamist militants have kidnapped 12 Christian nuns from an Orthodox monastery in Syria's Christian town of Malula. The hostage taking from the holy site was confirmed by a Vatican representative in Syria, who said that armed men burst into the monastery and they forcibly took 12 religious women. The jihadi fighters, many from al-Nusra, an Islamist organization with close links to al-Qaeda, have also taken over the ancient quarter of Malula. Many Christians have fled from their homes in Malula, a place where Western Aramaic, the language of Jesus, is still spoken. Syria's Christians, who make up 10% of the country's population, are one of the oldest such communities in the world. However, their future in Syria is now under serious threat due to a campaign of persecution by Islamist militants seeking to impose a Sharia caliphate in the war-torn state. Syrian Christians forced to convert at gunpoint. Jihadists who overran Syria's ancient town of Malala last week. Een Syrisch-orthodoxe kerk in Damascus. Onder de kerkgangers meerdere inwoners van Malula, die gevlucht zijn toen de rebellen daar zo'n week geleden een groot offensief inzetten. About 2000 bad person, killing person, coming to Malula to kill Christians, and. Did you see that? Yes, I see that. Dit is het front, ooit onbetwist Assad-terrein. Nu gaat het hard tegen hard. Bij de kerk in Damascus ontmoet ik Dakla Safadi. Ze is net het oorlogsgevaar uit Malula ontsnapt. I think they're kill me. Directly kill me because I have my cross. Haar vriend viel in handen van de rebellen en weigerde zich te bekeren tot de islam. And they shot him 3 in his head. انفجار قوي طلع خفنا انا وبنتي وجوزي فتنا على اوضه النوم تخبينا ضجة كبيرة صارت حد بيتنا فتحت الابواب مش عرفانين بشي تحت خوف كنا ورعب لانه عتا كبير وتكسير فاتوا اشخاص 3 على اوضه النوم بالذات واحد منهم شار السلاح على جوزي وقال له عذرتك كان عندي عذرة انا عملت لها مزار كسروها قال له عذرتك كسرناها صليبك ومسيحك وعذرتك كلكم تحت سر ميتنا بدكم تكونوا قال له جوزي امرك كان خايف كتير علي وعلى بنتي عزبة بالبيت كان خايف كتير قال له تحت امرك قال له كبر قال له الله اكبر انا وراه قلت له الله اكبر غلق الباب علينا قال انتم بامان خليكم ما تتحركوش من هون. Town of Sadad was attacked by hundreds of militants, and Sadad is mentioned, by the way, in the Bible in Numbers, and it is one of these old Syrian Orthodox towns. And I come from a village next to Sadad, and I have lived the agony and the suffering of my people, who most of them had to leave, and more than 2,000 were captured by these militants, and before they left, they have killed
44 of them, including 7 elderly who were tied with their hands behind their back. They were shot in the head, and including an old woman and man 70 and 80 and a child of 9 years, and they were thrown in the well of their home. This group, known as the Islamic State of Syria, of Iraq and Syria, commonly called ISIS, they issued an ultimatum, Mr. Speaker, to the Christians who lived in this city. They said 3 things. You must depart, you must convert to Islam, or you will die by the sword. And they did more than that. Mr. Speaker, they did this. This is the Arabic letter for in, and it's pronounced none. It is a symbol that stands for the word Nazarene, which is a denigrating term used to describe Christians in the area by some. And in their brutal campaign against Christian and other religious minorities, ISIS spray painted this letter on the doors of the remaining Christians, of their homes, their businesses, and the churches. In dit kerkje in Beirut zitten op dit moment meer christenen uit Irak dan dat er nog over zijn in Mosul. Iedereen is inmiddels gevlucht, zegt Khalel. Zeker na het ultimatum dat ISIS stelde. بياخذون نسواننا او بياخذون بناتنا يذلونا. En dus vluchtten de christenen naar omliggende dorpen, naar Koerdistan en als ze het konden door naar Libanon. De huizen, de kerken en de kloosters werden geconfiskeerd. اليوم سوق السبائك، اليوم سوق وما ملكت أيمانكم، اليوم التوزيع. نساء للبيع في سوق السبايا. هذا ليس كلاما سينمائيا. هذه الصور قيل أنها سربت من يوم توزيع غنائم الحرب على مقاتلي داعش. الغنائم نساء إزيديات ومسيحيات اختطفن بالآلاف من العراق.
اليوم سوق الصبايا لازم ناخذ اليوم صبايا اللي يريد يبيعها واللي يجيها واللي يريد كل ياخذ نصيبه واحد كل من ياخذ نصيبه. أنا أتكلم هنا باسم الإنسانية. انقذونا انقذونا أخوان. أنا أناشدكم باسم الإنسانية. سيد الرئيس أريد. شكرا جزيلا. شكرا جناب النائب. Want vandaag werd bekend weer dat er 100.000 christenen in Irak op de vlucht zijn geslagen. Ja, de Nineveh-vlakte, dat ligt net eventjes buiten Mosul. Eigenlijk zouden de Koerden die mensen moeten beschermen, want het valt onder het Koerdisch gebied. En die hebben het laten afweten, dus dat is een zeer kwalijke stap van de Koerdische regering. En nu heb je eigenlijk een paar 100.000 mensen, totaal machteloos, die proberen te vluchten en kunnen ze niet vluchten. Dan verhongeren ze, worden ze vermoord. Ja, het is een zeer ernstige situatie. En zeker, we hebben het over de Oekraïne en een paar separatisten. Maar hier laat de NAVO en de Europese Unie en al die mensen laten het wel mooi afweten. Ja, vind je dat? Ja. Het is echt een grof schandaal. En weet je wat het erg is? We leven nu in 2014. Hè. Volgend jaar is het precies 100 jaar geleden dat je Armeense genocide had. Hè. Dus de volkerenmoord door de Turken op Arameeërs, de christenen. En nou hoor je mensen als Frans Timmermans. Timmermans hoor je dan roepen van het heeft onze belangstellingen en we proberen diplomatieke oplossingen te vinden. Terwijl ze eigenlijk nu op het punt staan om uitgemoord te worden. Dus het is echt een schandvlek die onder onze ogen plaatsvindt.